Gebet kannst du schon nach dem Fahrt. Khutbah ist kurz. Alaikum salam wa rahmatullah. Allahumma antum bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Das Bild ist total stark. Dankeschön. سيدك إنا الصلوات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله أكبر الحمد لله مالك يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والأشرف النبي جميعا من سلامنا وحمام تغيك وغافر حلك وجل شأن شبن محمد ولويس بخاري وإلا عرات مولانا سلطان الأولياء شهدت الفائز الغساني على سيدنا مولانا شيخ محمد عالم الغتاني وإلا مولانا شيخ محمد عادي رباني الكبوسي وسائر رسالتنا سليتهم فاتحة أعوذ من الشيطان استيأس من الجسد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو أن هدانا الله وما توفيقي إلا الله عليه توكلت وإليه أنيب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء راشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على تحقيق المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعليا ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابه وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. آمن بالله صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. Said the Prophet sallallahu alaihi wasallam, don't harm anyone and don't get harmed. Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, schadet niemandem und sorgt dafür, dass euch niemand schadet. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إن أحسن الكلام رواه النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وذكرية القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه تكريما لفخامته شأن السفي. فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي
دار الجحيم فري العرب وعجم مولانا ومولى الأمين محترمين سيدنا أبي القاسم محمد يا أيها المشتاقون لنور جمال ومحتاجون شفته صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح فتحا قريبا اللهم اجعلنا من لدنك وليا اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا واكتب صحة والسلامة والعفو والعافية والنصر علينا وعلى حجاج وزوار وغزاة ومجاهدين مقيمين مسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين صلى الله عليه وسلم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okay. Illallah Muhammadan. Jetzt ist gar nichts mehr drauf hier. Ah, jetzt wieder. Bismillah. Rakatin. بعد Juma هذا يا سلام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وتين وزيتون وطور سينين وهذا البلد الآمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا عليك المسيح على رسولنا الصلاة. اللهم صل وسلم.
قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله. نعمة الإسلام شرف من دائما الحمد لله. تعالى شأنه لا لا غير الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. تقبل الله. وإن شاء الله Da runtergehen. Der ist da hinten. Assalamu alaikum, Sheikh. Schönen Gruß von Marwan. Von wem? Von Marwan. Marwan. Ah ja. Schöne Grüße zurück. Ja, nein. Assalamu alaikum. Das Mikro ist schon. Bismillahirrahmanirrahim. Anyone has a question? Einer hat eine Frage? Irgendeine Frage? في سؤال عبد الكريم؟ عندك سؤال؟ شو؟ في حالة وجود مشاكل بين الزوج والزوجة، ايه اللي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام نصح بيه الأمة والمسلمين عشان نمشي على الكلام ده؟ محمد
ماذا يقول؟ He said when you have some problem من مصر هذا محمد مصري. I can talk English مولانا if you need. he is from Egypt. مصري محمد تعرفه؟ تعرفت عليه اليوم إيه. الحمد لله. هذا عبد الكريم مشهور. مشهور عند الله وعند رسول الله. إيه الله. إن شاء الله. If some problem between any wife with husband and we have a children, because this now big problem for all world, Europe, Africa, all world. Now shaitan come, zoga and zoga. What the advice from Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam to people for this problem? Hast du verstanden? Er meinte, wenn man ein Problem mit seiner Frau hat und es sind Kinder involviert. Was? Wenn man Probleme in der If you have a problem with your wife, the wife and there's kids involved. And also if problem with hospital, from hospital to wife, both. Problem von Mann zur Frau oder Frau zum Mann. Und er meinte, das wäre auf der ganzen Welt ein Problem und was man machen kann. With the hospital. hospital? Ja, husband. He said, Sheikh, he said that when you have a problem between a wife and a husband with wife, what is a good thing we can do it? What's the advice from Sayyidina From Sayyidina Rasulullah? Advice from Rasulullah is that you are kind. You must be kind to your wife. Men, they must be gentlemen. They have to be kind to their wives. You understand? Yes, I understand. Yes. And If the husband not good also, what wife he do? if the husband is not If good, shaitan come to man or come to woman, what for this way what they do? if he comes to the woman, it's okay. Astaghfirullah. No, it's not okay, but astaghfirullah. No, but it's for the men, it's okay. If she beat you or shout to you, very good for you. You increase in your stations. But you have to carry it in dignity. Not shout back, beat back, or do this. No. You have no permission. You are men. Or what? Or cat? Or rat? No. You are the men. And it's written in the Quran, have something, how you say? Sabr. You must have some. You are not over the wives, but you have a responsibility which is more than your wife. She doesn't have this responsibility. She doesn't have. You have. Only one who is asked in the Akhirah after death, asked, Allah asks you, ask the man, what did you do for your families, for your wife, for your children? What did you do? That is a question. She will not be asked. She will not be asked. She is a mother. She is a mother of the kids, and she paradise under her feet, as the Prophet said. That is what the Prophet said. Be kind to the gentleman, be kind. The best of you is that one, he said to the companions, the best of you is that one who has the best character, no? And who has the best character, they asked, and he said the best character, the best of you is the one who has the most iman, he said, sallallahu alaihi wasallam. Then they said, who is the best, who has the best iman? And then he said, the best iman has that one who is most kind to his wife. He has iman. Because without iman you cannot carry. You are shouting back, you are fighting back, you are shaitan coming on her, from her to you. And then no benefit. Not for her, not for her. She cannot help. You must keep it. There is a way. There is a way.
If shaitan coming to her and she is not listening, then you can do nothing. You have to carry what you have to carry. If she is going away, then it's on her. Then it's on her. She goes away. But you must say, I have responsibility. And if she's going away or she is not pleasing you, you must ask yourself deeply, what is my fault? Because no displeasement coming from anyone, not from your wife, not from your children, to you, without there is a reason from Allah Almighty. Nothing. There was a sheikh, he was having total harmony in his family. He was a real saint. In his family, everything was harmonious. His wife, children, everything was just as Allah wants. Then one day, his son, he was making adab, no adab, he was alil al-adab, he was without adab, without good behavior. He said something to his father, something not good. What did the father do? He didn't ask him why he said it, he didn't punish him, he didn't beat him, he did not anything. He went up to the wudu place, make wudu immediately, pray 2 rakats forgiveness for himself. For himself. He's asking forgiveness. Because there must be something wrong with me. Otherwise, that boy, he wouldn't talk to me like that. He knew immediately. That is very high station, fine station, he sees very clearly, immediately clear. We are totally in the, no, we see not anything. We are not seeing. We have veils in front of our hearts. Of our spiritual eye is veiled. We don't see anything. We are slaves of our emotions, slaves of our thinking, slaves of our self-esteem, slaves of our envious behavior, slaves of pride, slaves of of 80,000 bad characters. We are slaves. What you will do? If they do something, must be something wrong with us. That is the way. That is the way of Islam, way of Muslim, way of Tariqah. If you see something wrong in your life, it doesn't matter woman or man, it doesn't matter, something wrong with your life, it's you, not anyone else. No, that is Tariqah. If you want Tariqah, you see, that is Muslim, to be Muslim. For that you need a sheikh. To go inside and see what is wrong with you, you need a sheikh. Sheikh teaching you. From anywhere, from Japan, from China, from there, it doesn't matter, no problem. Time and space, no problem, he teach you. He teach you. Allah teach you, Prophet teach you, and the Shaykh teach you directly. You see, there is a thing. What do you want to do with the ladies? You have to protect them. You have to protect them. How you protect them? With what you want to protect them? With what you want to protect yourself? With Islam, with goodness. Don't harm anyway. We said to say, don't harm anyone, don't be harmed. Yes, if you are harmed, you have to carry. But you must not harm anyone. And you have to protect. Protection is from Allah.
and you must use Islam. It is our own fault, our own mistakes that my wife is not listening to me, my children, they are not listening to me, they do what they want, they go where they want, because I am not showing them the right way. It's like this. We have to admit this. We are weak ones. If we are weak ones, what do you think about your children? You are weak. And they are going their ways, doing this, doing that. Because we are not strong in Islam. We are not strong with the Sheikh. We are heedless. If you are heedless where you are, what do you want to say? If I don't think about Allah, for one moment, that moment I leave Allah from my heart, Shaitan is there. Same moment. If Shaitan is with me, what I expect from my family? What? You wonder what they do. Why he's smoking? He's smoking. What he smokes? Cigarettes. No, not only cigarettes. No, he smokes. Oh, is it? What he? I didn't tell him to do that. No, you didn't tell him. Or more. Or why he is with bad people? Why he is with bad people? Why they are with bad people? Why they listen to bad people? Who teach them to listen to bad people, to idiots, ignorant ones, dark society, dark people, dark governments, darkness. Who said to listen to these people? You must never listen yourself. You must not listen yourself. You must always listen to Allah Almighty, to the rules of Allah Almighty, to Islam, to the Prophet, to the Shaykh. You have to listen. You have to live according to that. That is your task, nothing else. If something happens to you, that means you are not there. You are not listening, not following, not keeping the way. Not that is Allah shows you directly. Sorry, but this is the truth, which I'm also experiencing. You see. He show you. He show you immediately, or after some time, or he gives you time to correct yourself. Then he show you, this is you. There is a mirror. That is you. That is the truth. Truth is difficult to carry, but that is the way, my brothers, I think, as I understand, with my little understanding. But you have to carry the truth, also about yourself. And you know nothing about yourself, actually. They show you, they are so merciful, the Sheikh is so merciful, they show you a little bit, like this, like that, sometimes stronger, as you can carry, as is suitable for you, he show us, our character. If he show everything immediately, let's say, he says to one murid, okay, this one I show now the whole truth of his whole ego, whole shaitan, I show him at once, bye-bye, finito, finish your life. If he show us our ego immediately in one point, quickly, you die. It's so terrible that you die immediately. He show you what you can carry so that you can correct yourself. That is the mercy of Islam. There is a perfect mercy of Islam. This is perfect. You cannot find anywhere else. You cannot find. You find it in Islam. They give you, something you learn, you can correct. They give you another chance, another chance, another chance. Sheikh Muhammad said all the human beings, they have chance.
He gives them chance. Through Corona also, they gave him chance. Yes? To think about your life. To think about your life, to turn to God, to turn to Allah, to turn to Him, to get, that you cannot do anything, that Allah does as He likes. But people, they don't want. They do the opposite. They want this. They want the openings, finish the lockdown, that they can do the wrong things continuously. They want to do the wrong things. They want to continue with their wrong things. This is ego. It's about the ego. Nothing. It's only about the ego. I'm sorry. It's about nafs amarra bisu. So best thing is to carry. You have to carry what comes to you. Then you think about yourself. You meditate. You make tafakkur about yourself. What is wrong with me? What I can do better. Correct your steps. That is the way. That is the reason for your life. Because when you die, it's finished. If nothing opening up to death, then you wake up after death from the dream, Prophet said. You die and you see and you feel like you wake up from a dream when you die. But you cannot do anything then anymore. It's finished. No possibility to do something. And you say that time, "Oh Allah, I give everything I give, if you let me come back to the earth to pray 2 rakats in sincerity, sincere 2 rakats, 2 rakats. Please let me only for 2 rakats come back to this world so I can pray 2 rakats to you one time in my life, sincere 2 rakats." That is what you wish. That is what we wish when we die. But finito, is finished. No. That is why they are warning. And Sheikh Muhammad, he is a straight warner and very severe warner, mashallah. He is a sunnah of prophets and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is warning us. He is not speaking about anything but bad and good. You have to distinguish. All the time. All the time. There is no rest. You have to be wakeful, awakened, and for that. And be most kind to be kind to her. Even she displeases you or something with something, you have to be kind. If you want to be a man, there is men. If you are not men, then you are also woman. You can make a club with your wife. No, a man is someone, the definition of man is something, he's stepping his ego. He finishes ego. Use the opportunity. You know the Sheikh, that story we said 100 times, this is 101. The Sheikh, the greatest Sheikh, Qutb Zaman, there was one man, he dreamed about him, and the Sheikh said to him, like our Sheikh meant to many people, said, "Come to me, my murid, come." And he came from other side of the world to look for this Sheikh which he saw in the dream. He finally, after a long journey, he find the village. In the end, it was a small village, and he went to the village and he asked about that Sheikh, and they said he lives in the last house there, near to the forest, the last house. He went there, he knocked the door. Opening the door, a lady, terrible lady, in the door, shouting, "What do you want?" And he said, "I look for this Sheikh, Pir or Murshid, Sahib Zaman, so and so. I don't know the name." And she said, What? Why you look for that idiot? This is my husband. That idiot, you are also idiot, you're idiots, you idiot, ignorant one," shouting, completely shouting. He was so astonished, but he was a murid, he was
He said, oh my daddy, just a second, please. Yavaş arkadaş. Slowly. Tell me where he is, I want to see him. He said, that idiot is in the forest. Go there. Bomb. Closing the door. Then he went in the forest and he saw, finally it's like a jungle, it was like a jungle. And finally, jungle trees are opening and coming a lion. He was fearing to death, this murid, coming a lion. On that lion was sitting a man. And he was saying, oh, ho, ho, ho. And he had a whip for the lion but this whip was a snake, very poisonous snake, using as a whip for the lion. Behind his back there was wood. He was collecting wood. He had collecting wood with a lion. And this man, he understands slowly that this must be his sheikh. He kissed his feet and he said, oh my sheikh. And the sheikh knew that he was coming. He said, I was waiting for you. And so they went they went on the way to his house, and then the murid said, oh my sheikh, may I ask you one question? And he said, yes, you may ask. I was in your house before when I was looking for you, and there was your wife. But you are the saint of the highest Sultan al-Awliya, Sahibu Zaman of this century or of this time. The Kutub of this time, Kutub al-Zaman. How it can be that you have such a wife? She was shouting to me, shouting to you, offending with words, unbelievable words. How is that possible that you have such a wife? He said, oh, don't say anything against my wife. I pray every day 2 rakats shukr that I have this wife. How do you think how I became to that maqam of Kutub Zaman? How? Through her. Yes. It's a strong story, illustration. As the Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, the advice of Prophet is, he said, the wise man is ruled by his wife, the wise man. And the rough man, the unrefined man, with the bad character, he doesn't see anything. He is rough and tough. He is ruling his wife. By what? By force. By violence. By force. He's ruling her. Our gentlemen, Muslims, giving orders all the time to the West. All these countries, Turkey, Middle East, they don't listen to this hadith from the Prophet, be most kind to your wife. The Prophet said this, be ruled by your wife. They don't listen. They have their customs and they are ruling their wife. Of course, they have to decide decisions, important decisions they must make. If she likes or not, he must make. That is okay. But how you do it, that is a question. With which friendliness, with which gentleness, you must not order. Maulana Sheikh Nazim was one of the first lessons in Damascus 42 years ago. He was teaching us. He was saying that, giving an example that if his wife, Prophet's wife, was saying, what was it? For instance, you have a bowl for flowers, a bowl for the flower, a present from someone. Then she's asking,
what do you think? Where should we put that flower pot? In which shall we put it there? And she is looking. The Prophet is not saying, there in that corner, put it there. Never saying. But she, as she loves him, she tries to find out where he likes to have that place, because she loves him. And maybe he gives a hint, saying, maybe, what do you think? Maybe there, like this. You must be kind. Kindness is the foundation of belief of Muslims, of Islam. Kindness. In any situation, to be kind. Not to shout, not to be angry, not to violate, not to beat, not to shout, not to do this. Kindness is the basic of the way of human being. And especially in Islam, it is clear and made clear. That is basically the advice of the Prophet. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Und auf Deutsch. Oh, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Der Bruder hat gefragt, was du machen kannst, wenn deine Frau dir nicht gehorcht oder sich trennt, und was soll der Vater machen mit den Kindern, mit ihr, wie soll er sich verhalten, Frau-Mann-Beziehung, und was hat der Prophet gesagt dazu, sallallahu alaihi wasallam. Desto ya Sayyidina Medet ya Sultan Awliya, Tarikat Rasubama Khair fi Jamia. Und wir haben gesagt, dass der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, als sie ihn gefragt haben, wer ist der Beste von uns, hat er gesagt, der Beste von euch ist der den reinsten und stärksten Iman hat. Ja, der Beste ist immer der am meisten Iman hat. Und dann haben sie gefragt, wer ist denn der den besten Iman hat? Das ist der am freundlichsten zu seiner Frau ist, am nachsichtigsten, am Halim, freundlich mit seiner Frau ist. Freundlich ist wahrscheinlich das beste Wort. Nachsichtig, freundlich, was gibt es noch? Sanftmütig, ja, möglichst. Ja, das ist der Beste dann. Der hat den meisten Iman, hat er gesagt. Ich meine, was für eine Aussage. Sag mal nicht. Was für eine Aussage. Keiner schert sich darum, in der muslimischen Welt, die ganzen Muslime, als wenn die es gar nicht kennen würden. Die befehlen von morgens bis abends, geben Befehle raus auf ihre Familie, auf ihre Frauen, schlagen sie, geben Befehle, alles mit Druck. Der Prophet hat auch gesagt, sallallahu alaihi wasallam, der weise Mann lässt sich von seiner Frau beherrschen, sozusagen. Ja? Lässt er natürlich nicht wirklich. Ja, aber im bestimmten Umgang ist das so. Weil er hat es nicht nötig, mit Gewalt und Druck und Befehlen seinen Ego-Willen durchzusetzen. Das macht der ungereinigte Mann, der noch kein Mann ist, der sein Ego hat. Ja, ein Mann wird ein Mann, wenn er sein Ego auf seinem Ego steht, wenn er sein Ego killt. Wenn nicht, dann ist er noch kein Mann, sondern ein Kind, ein verwöhntes Kind. Verwöhnt. Sklave seines Egos, verwöhnt. Er sucht
Er ist süchtig, sein Ego zufriedenzustellen, seinem Ego zu dienen. Das Ego gibt Befehle und er folgt diese Befehle aus. Das ist der Zustand der meisten Menschen auf dieser Erde oder fast aller Menschen. Deswegen, dann haben wir gesagt, dass wenn etwas Schlechtes auf dich zukommt, was dir unangenehm ist, von Krankheit bis Familienstreit oder Streit zwischen den Eheleuten, was auch immer, was Unangenehmes, Katastrophenmäßiges auf dich zukommt, du musst wissen, und das weißt du, dass die Sache nicht ohne den Willen Allahs kommt und es kommt, der Sinn davon ist, dich zu reinigen, dich darauf aufmerksam zu machen, dass du falsch liegst in mancher Hinsicht. Ja, da gibt es die Geschichte von dem Sheikh, der eben ein echter Sheikh war, ein Waliullah, und dessen Haushalt total harmonisch war, Frau und Kinder, absolut harmonisch. Und eines Tages hat sein kleiner Sohn mit einem schlechten Benehmen, hat irgendwie schlechte Worte zu ihm gesagt, ganz komische, schlechte Worte. Und er hat nicht den zur Rechenschaft gezogen, sofort den Jungen. Ja, hätte er sofort, was der sofort machen. Ja, was sagst du da zu mir? Und auch eine Ohrfeige geben oder ich weiß nicht was, ihn schlagen, zumindest rechtfertigen. Das darfst du, wie kommst du da drauf? Hat er gar nicht gemacht. Der ist sofort aufgestanden, dieser Sheikh, und hat Wudu erneuert, sein Wudu erneuert und hat 2 Rakats Vergebung gebeten. Ja, um Vergebung, vor Allah, um Vergebung. Ja, Allah, da ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung, sonst hätte mein Sohn sowas nie zu mir gesagt. Da muss was mit mir nicht stimmen. Entweder wusste er es oder wenn er es nicht wusste, ja Allah, du weißt es besser, du kennst unsere Fehler, die wir nicht kennen, du kennst sie alle. Ja, und ich bitte um Vergebung dafür. Das war seine einzige Reaktion. Und du sagst die ganze Zeit, oh, die hat mich verlassen und die Kinder noch mitgenommen und alles. Ja, und was soll ich machen? Ja, was willst du machen? Was willst du denn machen? Gar nichts kannst du erstens machen, weil Shaitan ist großflächig präsent und der liebt es, wenn Ehen auseinandergehen. So die ganze Regierung und die ganzen Leute, die helfen immer den Frauen. Ja, ja, trenn dich von deinem Mann. Das ist sehr gut. Sei selbstständig. Ja, Shaitan verführt die Frauen und du kannst gar nichts machen. Aber, dass es dazu gekommen ist, da hast du deinen Anteil daran. Und der Weg, und es geht dich auch gar nichts an, was hier passiert, du musst gucken, deinen Anteil, dein mangelhaftes Benehmen, mangelhafte Charakteristika, dein Nicht-Einhalten des Islams, Nicht-Einhalten der Regel, deine Achtlosigkeit, in der du mit Shaitan und mit dem Ego bist, das ist alles Hack, leider Gottes. Das ist halt der Fakt. Da musst du gucken. Weil wenn du da nicht guckst, dann gibt es auch keine Lösung. Da ist die Lösung. Du musst dich verändern, dich korrigieren. Das Leben ist so. Dafür sind wir hier, dass wir uns korrigieren, diese Fehler korrigieren. Ja, das ist die Antwort. Ja, deswegen hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, ja, dass der weise Mann eben beherrscht wird von seiner Frau und der ungereinigte Mann eben, der beherrscht seine Frau mit Gewalt. Ja, aber es ist nicht der Weg. Der Weg ist die Liebe und die Freundlichkeit und die Achtsamkeit, dass du niemanden verletzt. Ja. Und ihr wollt Männer sein, ja, kannst du zu den Muslimen sagen. Oder zu jedem, der verheiratet ist. Ihr wollt Männer sein und dann beschwert ihr euch. Wie das kleine Kind, was zur Mami rennt. Mami, Mami, der hat mich gehauen. Wer hat mich gehauen? Meine Frau hat mich gehauen. Sheikh, die hat mich gehauen, sagt der Mann zum Sheikh. Hau dich selber. Wenn du nicht gehauen willst von deiner Frau, hau dich selber.
Ja, dann klagt man. Klagt man. Hat man erstmal Ego, kommt man mit seinem Ego zum Scheich und klagt dann noch mal eine Runde mehr. Was soll der Scheich sagen? Das Gleiche, was er immer zu mir gesagt hat, näher Palem. Wenn er mich angeguckt hat, hat er auch gedacht, was sollen wir machen? Kein Kommentar. Astaghfirullah. Ja? Oder man nimmt es ernst, den Weg, Islam, Muslim sein, die Regeln des Islam, wozu sind die da? Um das Ego zu beherrschen. Ego frisst dich auf zum Schluss. Dafür sind wir da. Wer ist nicht erledigt in dieser Welt, der wacht auf in der nächsten Welt von seinem Traum. Allah möge uns barmherzig sein, aber dann ist es zu spät, kannst du nichts mehr tun. Kannst für dein Konto im Akhira nichts mehr tun. Für den Segen, den du da bekommst, inshallah, kannst du nichts mehr tun. Du musst dann durch was immer wir durch müssen, müssen wir dann durch. Deswegen ist dieses die einzige Gelegenheit, das Gute zu tun. Und Sheikh Mohammed, der weist uns jeden Tag darauf hin, sehr stark. Nazir wa Bashir, Sheikh Mohammed, ja, der warnt uns jeden Tag, dass du Gutes und Schlechtes immer unterscheiden musst. Immer. Kannst nicht sagen, jetzt lasse ich es mal ganz. Wenn du es ganz lässt, dann ist Shaitan schon da. Einmal nicht beachten, den Wächter von deinem Herzen zu lassen, von Allahs Erinnerung, dich an Allah zu erinnern, ist sofort Shaitan in dem Moment, in demselben Moment, wo du achtlos bist, im selben Moment ist er da und arbeitet. Und so ist es. Dann gibt es die Geschichte von dem Sheikh, die wir schon oft erzählt haben, ein Schüler, der träumt von diesem Sheikh auf von der anderen Seite der Welt, der Qutb Zaman, der größte Sheikh, Sultan al-Awliya, der ruft diesen Mann und sagt, komm, du bist mein Murid, komm zu mir. Und der macht sich auf die Reise und die dauert lange, er ist weit weg und nach einem Jahr kommt er da an, schließlich in dem Land, in dem Dorf, und der sagt, wo wohnt der Sheikh so und so, und die kennen die natürlich alle, und dann sagen, ja, am letzten Haus da, kurz vor dem Wald, da am Waldrand, da wohnt der. Und dann geht er da hin, und dann klopft er da an der Tür, und dann öffnet sich die Tür, und dann steht vor ihm wie eine Hexe ungefähr, so wild, und was willst du? Und er sagt, ich möchte zu dem Sheikh so und so, zu dem berühmten Sheikh so und so möchte ich hin. Was, diesen Idioten suchst du? Wo kommst du her von da? Was, so lange bist du bist auch ein Idiot. Vollidiot. Zu diesem Idioten reist du, ihr seid alle Idioten, Ignoranten, Penner, Idioten und alle Schimpfworte, sie hat viel drauf, ein ganzes Repertoire an Schimpfworten, und der ist erstaunt, aber der hält sich, er ist ein echter Murid, er sagt dann, stopp, ja, kurze Pause, gnädige Frau, aber ich suche hier meinen Sheikh, ja, bitte sagen Sie mir jetzt, wo der ist, und dann ist gut. Und dann hat sie gesagt, ja, der ist da im Wald, und sagt, geh da hin, du Penner, zu dem Penner, und BAM! Tür zugeknallt. Und der los in den Wald, mehr so ein Dschungel, richtiger Dschungel. Als er da drin ist und sucht, brechen sich die Blätter und kommt ein Löwe. Ein Riesenlöwe raus. Er ist zu Tode erschrocken. Auf dem Löwen sitzt einer mit einer Peitsche und sagt immer, ho, 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 und vorwärts. Hinter sich hat er so Holz gesammelt. Und diese Peitsche, die er da hat, ist eine hochgiftige Schlange. Ja, das sind alles Tiere, die ihm gehorchen, diesem Mann. Er sieht natürlich sofort, das ist sein Sheikh, ja, der da auf dem Löwen geritten rauskommt. Und dann hat der Sheikh gesagt, ich warte auf dich, habe auf dich gewartet, habe dich erwartet, und dann gehen sie auf dem Weg nach Hause, und dann fragt der Murid, fragt den Sheikh, darf ich dir eine Frage stellen, oh mein Sheikh? Dann sagt er, ja, frag, mein Sohn. Dann sagt er, als ich bei deinem Haus war vorhin und da geklopft habe, da kam deine Frau. Und die war furchtbar, ganz entsetzlich. Und die hat dich beleidigt, mich und dich beleidigt mit einem Repertoire, was man nicht wiederholen darf und kann.
Wie kannst du, jetzt meine Frage, oh Sheikh, bitte verzeih mir, aber das ist meine Frage, du bist der Qutb Zaman, der höchste Sheikh in diesem Universum, und wie kannst du so eine Frau haben? Wie soll das gehen? Dann sagt er, sag nichts gegen meine Frau. Meine Frau ist mein größter Schatz. Ich bete jeden Tag 2 Rakat Schukr, dass ich sie als meine Ehefrau habe. Wie meinst du denn, mein Sohn, bin ich zu diesem hohen Makam gekommen? Qutb Zaman. Wie bin ich da hingekommen? Dank ihr. Dank ihr. Ja, muss tragen. Das sind Geschichten, die muss man was von lernen. Ja. Darauf macht sich keiner mehr aufmerksam. Die Muslime haben es vergessen, total vergessen. Die kennen die Hadith wahrscheinlich gar nicht, wenn du denen das erzählst. Vom Propheten, diese 2 Hadithe, die wir erwähnt haben. Und nur mit ihrem Ego beschäftigt, und mit diesem Ego unterdrücken sie ihre Frauen und machen den Alltag der Frauen zur Hölle sozusagen. Und wundern sich dann, wenn die irgendwann mal geht. Oder wenn sie schlechte Sachen macht. Oder wenn die Kinder schlechte Sachen machen. Wieso wunderst du dich? Mein Sohn ist, kommen sie zum Scheich, beklagen sich beim Scheich. Mein Scheich ist mit so schlechten Leuten zusammen, der nimmt Drogen und der kifft und also Kokain sogar und alles Mögliche. Und Polizei und Gericht und sowas. Wie kann das sein? Ja, wie kann das wohl sein? Das ist Acher Zaman. Hast du der Mann ist verantwortlich für die Familie. Der ist verantwortlich. Der soll ein Mann sein. Nicht ein Ego, ein weinendes Kind, ein weinendes, verwöhntes Kind, was sich beklagt. Oh, meine Frau hat dies und das gemacht. Oh, das und das. Bist du ein Mann oder was? Du musst ein Mann sein. Du bist dazu geboren, ein Mann zu sein. Und du bist verantwortlich noch dazu. Sie hat nicht die Verantwortung. Sie wird nicht gefragt im Achira. Die hat Kinder. Schon wenn sie Kinder hat, ist sie schon das Paradies unter ihren Füßen, hat der Prophet gesagt. Das Paradies liegt unter den Füßen der Mütter. Ja, wo ist denn, hast du auch schon, oh Gentleman, oh Herr der Schöpfung, hast du auch schon das Paradies unter deinen Füßen? Ja? Ich weiß nicht, also. Selbst der Prophet war sich nicht sicher. Sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Insha'Allah. Ja, wir hoffen. Und du bist verantwortlich. Du wirst gefragt, was hast du gemacht mit deiner Familie? Hast du sie unterrichtet? Hast du sie auf einen guten Weg geführt? Wie führst du jemanden auf einen guten Weg? Mit einem Beispiel, mit einem guten Beispiel. Nicht, indem du irgendwas erzählst und Befehle gibst und ja, Islam, das ist Islam und ich habe mein Recht und ich bin der Mann im Haus. Nee, du musst ein gutes Beispiel geben. Zeig deine Freundlichkeit, zeig deine Hingabe, zeig deine Geduld, zeig was du vom Scheich versuchst zu nehmen. Guck auf den Scheich, das ist das Beste. Du brauchst einen Scheich dazu. Muslime, ihr braucht alle einen Scheich. Tut mir leid. Ohne Scheich ist nicht. Kriegt ihr gar nichts auf die Reihe. Nix. Du brauchst ein lebendiges Beispiel in diesem Leben. Der Mann, wir, wenn wir Männer sein wollen, brauchen ein lebendiges Beispiel, auf das wir schauen können. Und das uns das vormacht. Du kannst nicht aus Büchern lernen. Vergiss es. Von Büchern. Ist nicht. Direktes Beispiel. Direkte Transformation vom Scheich zu dir oder nachahmen, den Scheich nachahmen, dein Bestes versuchen, dann lernen, praktisch in der Praxis. Es ist immer Praxis, es ist nicht Buch. Gebrauchsanweisung. Nee. Dieses Beispiel, dem folgst du, das färbt auf sich ab, inshallah, du kriegst deinen Fuß auf dein eigenes Ego, stellst deinen Fuß auf den Nacken
deines Egos und erträgst, was auf dich zukommt. In bester Art und Weise, in würdevollster Art und Weise, und du hast die Verantwortung. Und deswegen, wenn was auf dich zukommt, von der Familie oder von wo auch immer, sind immer wir. Sag nicht, der ist schlecht, das ist alles schlecht. Klar ist alles schlecht. Warum? Weil wir schlecht sind. Muslime beklagen sich, ja, wo ist euer Islam? Leute beklagen sich in Deutschland, wieso haben wir so eine Regierung, die uns ständig vorführt und ständig einen erzählt vom Pferd, uns ständig, ja, das haben wir verdient. Wir haben nichts anderes verdient. Wir sind Ignoranten, wir wissen nichts, wir haben nichts anderes verdient als diese Leute, die uns belügen, die Menschen belügen. Die wollen nichts anderes. Die Menschen wollen nichts anderes als diese Lüge. Die wollen die kriegen die auch. Die machen, was sie wollen. Jetzt werden sie die Kinder impfen. Jetzt wollen sie Kinder impfen. Jetzt gehen sie an die Kinder. Wenn ihr nicht aufpasst, nicht auf die Barrikaden geht, dann gehen die an eure Kinder. Sondern Gottes Schutz, Allahs Schutz erflehen, erbitten. Ja, was anderes, sonst gibt es keinen Schutz. Den göttlichen Schutz. Der göttliche Schutz ist wirksam und ist der einzige wirksame Schutz. Möge Allah uns schützen, inshallah. Vor unserem eigenen Ego, vor Shaitan, vor dieser Welt, vor endlosen Wünschen, inshallah. Wa min Allah wa tawfiq bi hurmat al-Fatiha. Amin. Taqabbalallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummihi wa sahbihi